Hello everyone, welcome back. So ಈ session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು HTML forms ಮತ್ತೆ tables ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. So first let me just write down all the topics which we're gonna cover in this particular session. So now first introduction to HTML tables ಇಂದ start ಮಾಡೋಣ. We'll understand what is tables, okay? ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ of course tables ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ we'll see that, okay? So um, introduction to HTML tables. So then we'll see table elements, and then ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಆರ್, ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಟಿ ಹೆಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, okay. So next we'll see about tables. We'll see about tables, column span and row span okay. So next we'll see about the form, okay. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, okay. The form element. So ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ವಿ ಗೋನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ common input types. So we'll see about labels, okay. So label tag kuda ide, so we'll see what is the meaning of important labels, okay. Then we'll see the buttons. So formally buttons irutte to submit, right. So we'll see what are the HTML buttons. We'll see the name attribute. So we'll see the buttons and the different types of buttons, okay. So we'll now know types, buttons and types of buttons kuda hakonತೀನಿ, okay. And types of buttons, all right. Types of button, okay. And finally we'll see the form validation, okay. So we'll see about the form validation. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so we have completed our entire HTML, okay. So we'll start with the HTML tables. So ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ inspect onto this, okay. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can see it has been wrapped in the table, okay. ಇದು ಬಂದು ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can see everything is highlighted, okay. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಟೇಬಲ್. ಸೊ even this also a table, okay. So even this also a table. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, you can see even it is a table tag, okay. So almost ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, okay. So if you just go get into any of the websites, so generally ನೀವು let me just go to this Stripe website. So let me just scroll down. ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ and inspect, okay. ಇದೆಲ್ಲಾನು div ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, okay. So div okay. ಇದು ಎಲ್ಲ so li's ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸಿಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. So here players, okay. So ಇವಾಗ scroll down ಮಾಡಿದ್ರೆ, so let's see like if we can find anything as a table. So right click, inspect,
ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು. ಹಾಂ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯೋರ್ ಟೇಬಲ್. Hello everyone, welcome back. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ demo.html ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So let me just go and create one more HTML to explain the table concept. So I'll just go to new file. I'll tell demo table dot html. Okay, so this is my demo table. So if I just go to my downloads html, so ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾವು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಾಯ್ಲರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯೋರ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. Fine. So what is this table tag? So table tag creates a table in the HTML. Okay, so each table tag ali we need to add the rows and the columns. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಡೇಟಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 is one data, then Bangalore urban ಬಂದು one data, Bangalore is one of the data. Okay, so population ಬಂದು data. Okay, so assume like I want to add this data in my table. So data ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ so we have a tag called td. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ 1. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 1. ಓಕೆ, ನಾನು 1 ಅಂತ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಟಿ ಡಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್, BUN urban, IRBAN urban. Okay, so Bangalore urban. So next, so Bangalore urban ಆದ್ಮೇಲೆ next we have some city. Okay, so city ಬಂದು Bangalore ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. So TD. So TD tags ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? So TD tags just to add the data. Okay, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, you need to concentrate. Okay, so next is the city. City is Bangalore. GLORE Bangalore. Okay, and finally we have some population tag. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು TD ಹಾಕೊಂತೀನಿ. I'll just tell some number. Okay, so some number of the population. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು control yes ಅಂತ ಟೈಪ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. If I just go and refresh, so I'm getting like 1 Bangalore urban, Bangalore and some population. Okay, so you can see, so ನೀವು TDs ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ of course it will be acted as what? Acted as a data. Okay, for example ನಾನು ಇನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. Okay, so what is the next information I have? So next information I have is ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ. Okay, ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಇದೆ. district is ಮೈಸೂರು, city is ಮೈಸೂರು and some population. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I just copy the same thing. Okay, so ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ರ್ಯಾಂಕ್ 2 ಅಂತ ಹಾಕೊತೀನಿ. If I just go and put it here, so I'll just tell this is my 2, rank 2, and here I'll tell Mysore. I'll tell this is my Sore, and this thing is also Mysore. I'll tell Mysore. Okay, and some population. Okay, some population. Okay, some population. I'll do control S. So ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ refresh ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I just go and refresh,
Okay, you can see the data is continuing, right? Because TD ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, so TD is like a inline ತರ behave ಮಾಡ್ತಿದೆ. Okay, so all the data TD, okay, next TD, okay, so next TD, so ಅದೇ ತರ, so whatever the TD is, ನಾನು ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ, it's trying to add that in a one single line. But I want this information, okay, ಇಲ್ಲಿಂದ, okay, the rank 2 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ I want this into a row, right? Because this is my first row and this is my second row. So we have another tag called a row. Okay, ಈ TD information ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ is a one row, right? So I'll tell tr. Okay, so tr is what? Tr is a row. Okay, so I'll just copy this, control X, okay, and put it here, control V. Okay, so similarly illinda, so this is my another row. Okay, I'll tell tr, so tr, okay, so I'll just copy this, control X, okay, I'll put it here, control V. Okay, control S same ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I'll just go back and try to refresh now. I try to refresh, you ನೋಡ್ಬೋದು, so it has been added into next number of rows. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ what I'll do, I'll just go here, I'll tell here tr first because this is my third row. Okay, ಈ ರೋ ಒಳಗಡೆ I can just add my next information. Okay, I'll just copy this, control C, I'll paste it, control V, I'll tell rank 3. Okay, so rank 3, so some data, so ಏನು ಯಾವ್ದು ಸಿಟಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, like ತುಮಕೂರು. Okay, so I'll just add ತುಮಕೂರು. Okay, so I'll here TUMKURU. Okay, so Tumkuru. Next, here also Tumkur. City is Tumkur. Okay, so here city is Tumkur. Fine. So control S. So if I just go and refresh, you can see the third data. Okay, so ನಮ್ಗೆ at least one tabular structure ಬಂತು, right? So we have all the rows, and so ಈ structure ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, with help of tr. Okay, so ಇದು ಬಂದು, this is my first row, this is my second row, and this is my third row, and ಈ data ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, it's coming from the td. Okay, so tr and td. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋವನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ನೋಡ್ತೀರಾ, td ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ td. Okay, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ td. Okay, ಇಲ್ಲೂ td ನೋಡ್ತೀರಾ. Okay, if I just click on to this, if I just go here and click onto this, ನೋಡಿದೆ TD, right? So TD, TR, TD. Okay, so TD ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it's a data. All right, so ಆ ಡೇಟಾ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so you can just add anything. Fine. So next we have the TD. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸಿಟಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರ್ಯಾಂಕ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸಿಟಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ TD. Okay, so TD, sorry, TH. Okay, so TH called table header. So TD bandi data, TR bandi row, next we have a table header. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು TH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now let me just go and add the TH. So I'll just go to my code, so I'll add it here. Okay, so first because ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದ ರೋ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂತೀನಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ರೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ರೋ, ರ್ಯಾಂಕ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಾನು ರೋ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ನಾವು TH ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ TD. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋಡ್, so I'll just tell, so I'm adding one more row called TR. Okay, there's a table row, and here it starts with the not TD, it's a TH because TH is a heading. So first TH is about it's about what? So it's about a rank. I'll tell rank. Okay, so next TH, is about next TH is about the district, and the third TH is about the city. Okay, and the fourth TH is about a population. Control S. ಇವಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೌ, ಇಫ್ ಐ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್, district, city, and population. Okay, so this is what the basic elements of the table. Okay, so designing part, again we're going to discuss that in the CSS, but the plain HTML table, okay, ನೀವು table ನ create ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, so this is how we create a table using these elements. We have the table tag, first thing. So next we have the TD, which is used for the table data. So TR bandi rows, and for the heading we need to add the TH, that is the table headings. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು T head,
ಟೀ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟಿ ಹೆಡ್. ಸೊ ಟಿ ಹೆಡ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಟಿ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಹೆಡರ್ ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಟಿ ಹೆಚ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಡಿಂಗ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ಹೆಡರ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಟಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಿ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಹೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಟಿ ಹೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಹೆಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಹೆಚ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್, ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, ನೋಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, fine. So now ಇವಾಗ let me just create one more table. I'll tell table, and here I'll tell th, t table header, t head. So ಈ t head ಒಳಗಡೆ, okay, so I'll just try to create tr. Okay, so tr because table row, and inside the tr we have the table heading, that is th, right? So th one ಬಂದು product. Okay, so one ಬಂದು product, and the next can be th can be a price, control S. Okay, so if I just go and refresh, okay, so we have the product and price. So e example nalli, so I can just put all this inside the table head, right? So I'll just go previous example nalli, so nalli ಏನು create ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So for this table headings, I can just add this data inside our t head. Okay, I'll tell t head, so I'll just copy all this. Okay, control X, I'll put it in the heading. So heading nalli will have all the table headings. Okay, this is what the t head is. Okay, control S. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಟಿ ಬಾಡಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಿ ಬಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, it groups the main content of the table. Okay, so main content. So ಈ example nalli, so where I've created this product and the price, so iva nanu t body hakontini. Okay, this my t head is done, so I'll just go and tell t body. Okay, so t body, so inside this t body I have the two rows, one for the product and one for the price. So I'll tell tr first row, and inside this the td, this is not a th because the td table data, the first is the laptop, this is my product, and the next is the price. So next td, I'll tell td, and here I'll tell price. Okay, like 800. Okay, similarly I can have one more row, so tr, I'll add td, so td is my phone. Okay, so phone hakontini. So next is ಇನ್ನೊಂದು td, so here I'll tell 500. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ವ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್. ದಿಸ್ ಮೈ ಟೇಬಲ್ ಬಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಟಿ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 rows. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್. ಸೊ I'll do control X and put it inside the T body. Okay, so control S. Fine, so this is my table body ಅಥವಾ T body. So finally T foot, so it's a define the footer row. Okay, so footer row, so in case ನೀವು totals ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ summaries ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, so we're going to add something called T foot. So ಈ example ನಲ್ಲಿ, so we have already the laptop and phone, so ಇವಾಗ ನಾನು totals ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, so I'll try to add one more division called t foot. I'll tell t foot. Okay, t foot ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೋ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿ ಆರ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ I'll tell td the total. Okay, so total. So next I'll tell one more td, I'll tell price. Okay, price is $60. Control S. So I'll go here, refresh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೋ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿ ಟೋಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಬೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ, STRONG ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್.
Okay, strong ಒಳಗಡೆ I'll add the total. Okay, so ಅದೇ ಥರ I'll just add the here also. Strong closing tag. And ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 60 ಹಾಕೊತೀನಿ. If I do control yes, okay, strong ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ will try to make a bold, that's it. Okay, so if I refresh it, ನೋಡಿ I am getting total. Okay, so ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಟಿ ಹೆಡ್, ಟಿ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಫೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ಟಿ ಆರ್, ಇದು ಬಂದು ಟಿ ಆರ್, ಇದು ಬಂದು ಟಿ ಆರ್, ಇವನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿ ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟಿ ಡಿ, ಇವನ್ ಟಿ ಡಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟಿ ಹೆಚ್, table header. Okay, so this is what the different elements to create what a table. So now we have two more attributes, andre so we have something called row span and ಮತ್ತೆ call span. Okay, so let's try to understand what is the meaning of row span and the column span. Okay, so row span andre, so it will try to merge the multiple rows into one. Okay, so excel ಅಲ್ಲಿ ನೀವು in case ನೀವು multiple cells ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೋಸ್ನ ನೀವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮರ್ಜ್ ಆಪ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮರ್ಜ್, ಓಕೆ, 2 rows ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹಾಕೊತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ರೋ. I'll tell name. Okay, so this is my name. This is TD. Okay, idu heading tona TH. Okay, so first is the name. The next we have the contact information. Okay, so next TH, we have contact information. Contact info. Okay, so next TR. So TR, TR already I'll add the TH, okay, TD, and first is the name, I'll add John. So next table data is email. I'll tell john@gmail.com. So next okay, see ಇವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಇದೆ, ಇಮೇಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಇವಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ನೇಮ್, ಐ ಗಾಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಮೇಲ್ and this is my phone. Okay, so adana ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. what I'll do is here I'll add one more tr. So tr, so ಈ tr ನಲ್ಲಿ I'll tell email, th. Okay, table heading, so email. Okay, email. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆ ರನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಮೇಲ್. The next is what? Phone number, because contact information alli I have two th. Okay, so one is the phone. Okay, so ivaga idanna ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬಂತು, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೋನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ಮೇನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೇನ್ ಡಿವಿಷನ್, ಆ ಮೇನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಬ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, right? So first ಬಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 2 different ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಮ್ ಟೇಕ್ ಅ 2 row span, ಅಂದರೆ 2 rows ತಗೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ ದಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಲೈಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತೀರಾ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಹೆಚ್ನಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂತಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕಾಲಮಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲಮಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಟೆಲ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದು ಬಂದು 2 ಕಾಲಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ 2 ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೋ ಮತ್ತು ಇದು. ಬಟ್ ನಾನು ನೇಮ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಟೇಕ್ ದ 2 rows ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 rows. ಸೊ ನಾನು 2 rows ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ 2, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದಿ 2 rows. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನೀವು ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟೇಕ್ ಅ 2 rows ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಏನು ಡೇಟಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್.
ಓಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಬಟ್ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನೀವು ವೆರೈಟಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಬಂದು 2 ರೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಥರ ರೋಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಮ್, ದಿಸ್ ಮೈ ಟೇಬಲ್, this is my name, and for the contact information I have the email and the phone number. Okay, so this is where we're going to use this type of attributes, that is the row span and the column span. Okay, so row span in marathe, it will try to merge the multiple rows into a single one, and the column span will try to merge the multiple columns into a single. Okay, so this is all about the row span and the column span. So next we're going to start with the form elements. Okay, so first form andre enu, form ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, we're going to check that. So ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಮೈ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್, select this. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಟಾಪ್, dev class card, ಯಾ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, so this is the form tag. Anyways, ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So if I can find anything here, VT website go on. Let me just go to VT website, and here let's see if we have anything contact. So contact ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, FAQs ಇದೆ, ಅಲ್ಮನಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಶಾಪ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇವನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವರು ಕೋಡ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಇದು ಎನೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ HTML ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಯೂರಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಂದ ಯೂರಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಸರ್ ಪೇಗೆ ಹೋಗೋಣ. ರೋಸರ್ ಪೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ವರ್ಕ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್.
Okay, get customize. Okay, ಇದು ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಬಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದು. ಹಾಂ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ div. Okay, so label ಇದೆ. So label has to be in some of the forms. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, your name. Okay, so label heading. All right. Anyway, so ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ. Okay, I just wanted to show some of the examples. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್, ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. FORM ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ HTML ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು CSS ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ರೈಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು HTML ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು index.html ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡೂ ದಿಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. index.html ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ colon and tab. This is my HTML page. I'll do Control S. Fine. So this is my HTML page. Okay, so ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ we have something called form tag. Okay, I'll just tell here form, FORM form. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ಲಿಂಕ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪೇಜ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಮ್ಮಿ ಹಾಕೊತೀನಿ, ಲೈಕ್ submit.php ಅಂತ, just for some demo. Okay, so ಯಾವುದೊಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ I'm sending all the contents of my form to this submit.php. Okay, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ this is my control set. Okay, so it's my closing tag, opening tag and closing tag, and I'll do enter. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we need to give something called inputs. Okay, so input ಏನಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ 1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನು, ಸೊ ವಿ ಗೋನಾ ಟೆಲ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು index.html ಪೇಜ್ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ index.html. ಐ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಟನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, this is a very simple form now we'll create ಮಾಡಿರೋದು. Okay, so now the point to remember is, whenever you're creating a form, so we need to have this form opening tag, opening and closing, and within this the very important attribute is the action. So the action ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, it will try to show us where we are sending this particular form, okay, in the backend. And finally the input. Okay, so input ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, what type of input you want to add it, whether it's a text, okay, whether it's different type of input, and ನಾವು next video ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ the syntax of the form, this is how it looks. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ we have seen how to add the text. ಸೊ ಈ ಥರ we have a different types of inputs. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ one by one. ಸೊ if you go to your MDN, okay, so I'll just go here and ಇದೆಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಸೊ let me just close all this. Okay, close all this. Okay, so I'll just tell here HTML forms input MDN. Okay, so in your documentation hodre, so you can see the in detailed all the different types of inputs. So in there we have something called button. Okay, we have something called checkbox, color agirbodu. Okay, we have date. Okay, we have date time. Okay, we have email. Okay, we have file. We have the hidden. Okay, so image. Okay, so month.
password. Okay, so you can see password. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇದು type ಇದು. For example, if I just go to my form and instead of telling the type as text, I'll tell input. Okay, by default text ಬರ್ತಿದೆ, but I want this as a password, PASSWORD password. So now control yes, save ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll just go here and try to refresh. So now this is my password. Okay, so you can see ಇದು password ತರ treat ಆಗ್ತಿದೆ. Can you see here? This is the password. Okay, so next we have radio button. Okay, so radio button ಅಂದ್ರೇನು? So I can just check or uncheck. Range ಇದೆ, okay, reset ಇದೆ, okay, search ಇದೆ. We have something called submit as a type. Okay, TL, okay, text. Okay, these are default one. Okay, so here you'll enter all your default text. Time ಇದೆ. Okay, so let's try with the time. I'll just go here. So input. So input, I'll tell time. Okay, control yes. Okay, so I'll just go back and refresh. You'll note, so I'm getting a time. I can enter some time format. Okay, 23 some time. Okay, il selection baratte. Okay, just select that. Okay, AM PM. Okay, so you can see this is a time format. So in form nalli this is what the inputs can be. Okay, so apart from that time you have the URL. Okay, URL na add ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, week. Okay, so date time ಇದೆ. Okay, there are n number of what inputs. Okay, so frequently used on the, for example, email agirbodu. Okay, so these are the frequently used. So I'll just go and add some of the examples. So now text hakidivi, time hakidivi. Okay, let me just try to add email also. So email. Okay, so email type agirbodu. Okay, so next we have something called input. Okay, so input, so URL ಹಾಕಬಹುದು. Okay, so this is URL. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, so whatever the information saving, so that is what is behaving. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು need to enter the email. So in case ನೀವು email ಇಲ್ಲಿ proper ಆಗಿ enter ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ throw error. Okay, submission form ಇಲ್ಲಿ ಅದು error ಬರುತ್ತೆ because this cell is acting like a email. So ಇಲ್ಲಿ URL ಇರಬೇಕು. Okay, so if you're not entering the URL, we'll try to you can see please enter the URL. ನೋಡಿ, please include the @ ಇದರ ಮೇಲೆ hover ಮಾಡ್ತೀರಾ, you can see so @ is missing. ಏನಕ್ಕೆ? because we have treated that particular input as a email. Okay, so ಅದೇ ತರ ನೀವು ಕಲರ್ ಹಾಕೊಬಹುದು. Okay, so let me just show that. So I'll tell here input. Okay, I'll tell color. I'll do control S. Okay, so ಇದನ್ನ refresh ಮಾಡ್ತೀನಿ. Can see we have the color input also. In case ನೀವು color form ಇಲ್ಲಿ submit ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, so even you can just submit all those things. All right, so yes, so this is all about the inputs. So we have seen how to add the inputs. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, of course we'll not able to find what is the label for this. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸೆಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. So this is my basic form right now we have. Okay, so this is my basic form. So ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು control yes ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So control yes and I go refresh. So this is my one single text box. So ನಾನು ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಲೇಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, so I need to tell what is a label. Okay, so label, I'll tell enter your name. Okay, so enter your name, control yes. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಲೇಬಲ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಲೇಬಲ್, ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ID. Okay, so I'll tell here ID. I'll tell ID is equal to name. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ID ಕೊಡ್ತೇನೆ, so I'll just tell ID is equal to name. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ID ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೇಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ID is basically connecting to this particular label. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ID. ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆರಡು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. Okay, so next enter your email address. Okay, so next end martini. So next, first I'll tell what is the input. So input, input is I'll tell input. So type is email. Okay, so type is email. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. So I'll just tell here label. Label ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? So we need to give a label tag.
So label. So first I need to tell what is the ID. So ID is, I'll tell email. Okay, so ID is the email. ID is email. Okay, and same ID I need to pass it here for the for. Okay, that is email. And I'm heading in ಕೊಡ್ತೀನಿ, enter your email. Enter your email. So ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, control yes, control yes. And yes, control yes. Okay, so if I just go here and refresh, okay, I can see I'm getting enter your name, enter email. So in case ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೋದು, just for namesake. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬಟ್ we use some of the elements, like for example ನಾನು p ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಅಥವಾ div ಅಂತ ಹಾಕೊಬೋದು. So I'll just tell div. Okay, this is my first div. So e information I'll keep it in the first div. Okay, so that I can break off. Okay, control x, control v. Okay, control z. Alright, so control yes. So I'll just go back here and refresh. Nodi. So enter your name. So I got the name, and enter your email. I can enter the email. Okay. So if you want to have the enter the color. So this is what the label is. Okay. Label in martide it will try to connect. It will try to connect your input with that particular text, with that particular input. Okay, so this is all about the labels. Okay, so labels is very important. So for the input we don't have closing tag, but for the label we have the closing tag. Okay, opening tag and closing tag, and in the center you have to tell what is the label, and the for plays a very important role. So this is the connection for your input. Alright, so now we have one basic form create ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Okay, so now we'll see how we can submit the forms. So right now this is my form. Okay, if I refresh, this is my form. So ಇವಾಗ ನಾನು I can add the buttons in two different ways. Okay, so within the form, okay, ಇವಾಗ ನಾನು form tag ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, so if I just tell here, okay, input. Okay, so input nalli we have a type called button. Okay, so type is button. If I do control s, okay, if I just go and refresh, okay, can see we have this a button tag. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು for example ಇದನ್ನ ನಾನು in case ನಾವು ಏನಾದರೂ text ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, so let me just go here mdn. So ಇಲ್ಲಿ mdn. So if ನೀವು scroll down ಮಾಡಿದ್ರೆ, so here in the input, okay, so we have a button. Okay, ನೋಡಿ button. Okay, so ಇದರ ಮೇಲೆ click ಮಾಡ್ತೀನಿ. So how will you use this button? So I'll just tell type is equal to button and the value ಕೊಡ್ತೀರಾ. Okay, so value ಇವಾಗ right now ಇಲ್ಲಿ ಏನು value ಇಲ್ಲ. Okay, for that reason you're able to see this empty thing. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು see this is input is coming from the same inputs. This is one of the way in case ನಿಮ್ಮ form ನಲ್ಲಿ input ಮುಖಾಂತರ ನೀವು button ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ this is how we can do it. So now I need to add one more attribute. I'll tell here value. Okay, so I'll tell value. I'll just tell enter submit. Okay, so submit. If I do control yes, okay, submit. Okay, control yes. So I'll just go here, refresh. Okay, can see I'm getting submit. So now submit will click madre. Okay, right now it's not performing anything. Okay, no way, because right now we have added nothing in the action. Okay, so for example nanile, if I just tell here google.com. Okay, so google.com. Okay, so control yes. So if I just go here, if I submit and the kotono, so right now it's not behaving. Okay, so if I just go back and check it, okay, so you can see, so this input type button elements value attribute contains a string that is used as a button label. The value provides an accessible description for the button. Okay, so this is my input and the type is button, and so I need to tell so for example javascript use ಮಾಡಿ I can just try to integrate as soon as I click on this what should happen. Okay, you can see start machine, stop machine, something has changing. Okay, so ಈ integration ನಾವು javascript ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. Okay, but the easiest way, okay, so what the easiest way of using the button in our form is we have something called button itself. Okay, so this is the different type of method to add the button. So I can just tell here a button. Okay, so if you tell button, so button bandi one of the tag, and inside this you can tell what you want to submit. Like I'll tell here register.
REGIST, register. Okay, control yes. Okay, so in the button, I can tell the type is submit. Okay, so type is type ಹೇಳಬೇಕು. So what is the type? So type is all about the summation. Okay, because reset ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ type ಬರುತ್ತೆ. So I need to tell this is a submit. Okay, if I do control yes and go back here and refresh. Okay, ನೋಡಿ ಇವಾಗ register ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. If I click on register, okay, now it is navigating to the google.com. Why? Because that's what we have mentioned here. Okay, see form ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸಮ್ವೇರ್. ಆ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸಮ್ವೇರ್ ಏನು? ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ google.com, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಳಿಸಲ್ಲ ನೀವು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ google.com ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ if you want to add elements for the form, okay, so we have something called input. Okay, so input mukantra you can tell the user what type of data you're entering into your form. Text ಆಗಿರಬಹುದು, email ಆಗಿರಬಹುದು, URL ಆಗಿರಬಹುದು, color, date, time, password. Okay, so ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ inputs user ಇಂದ ತಗೊಬಹುದು. So for that we need a label. Okay, for the label so you need to remember the ID and the for. Okay, and the label ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ in the inside the form that you're going to mention inside the label. Fine. So this is my first entry, this is my second entry, so on. At the end we'll have the button. So our button ಹಾಕೋಣಕ್ಕೆ you have the two different ways. One is using the input itself, you can tell what is a type and what is a value. Okay, so ಇದು default behavior ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Okay, if I just go here in the if I just go back, okay, so ನೋಡಿ ಈ submit button behave ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Why? Because not connected with that action. Okay, if you are going with the input method, okay, input button, okay, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ javascript use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can just try to do that. But the easiest way is you can use the button tag. Okay, so button tag ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು the type is submit, and once you click on register ಅಂದ್ರೆ he will try to navigate to this google.com. Okay, so this is how the buttons is working. Hello everyone, welcome back. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮ್ attribute ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, for to explain the name attribute, so let me just get into one of the website called Reddit. Okay, so Reddit, so this is the website. So ನೀವು Reddit maybe use ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Okay, so you'll have a lot of topics here, right? So each topic ಮೇಲೆ will have a set of discussions ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. You can find the many things. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ Reddit ಏನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ to explain one of the concept called a name attribute. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, okay, like search Reddit ಅಂತ. So it's somewhere it's like a form. Okay, so ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, so for example if I do right click and go to my page inspect. Okay, so inspect ಹೋಗ್ತೀನಿ, and inside the inspect inspect, so ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ದಿ ಎಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಲವರ್. Okay, so q is equal to flower. Fine, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ q is equal to flower. So I'll just cancel this. ಇದನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Again I'll go back. Okay, so I want you to observe something. Okay, so ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ I'll just try to click on to this. Okay, so here this is the input. Okay, so this is the input, and you can see the name is equal to q. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ, ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಈ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡೇಟಾ, ಓಕೆ, ಆ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಂದು google.com. ಈ google.comಗೆ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ನೇಮ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಜೊತೆ ಐ ಡಿ ಜೊತೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಯಾವಾಗ ಯೂಸರ್ ತನ್ನ ನೇಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್, ಸೊ ಸಬ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮ್
ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮೇಲ್, ಐ ಡಿ ಈಸ್ ಇಮೇಲ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ನೇಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಸೊ ಈ ನೇಮ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ reddit.com ಮೇಲೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಏನಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ನೌ ದಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಅ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಅ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಐಲ್ ರೀಚ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ instead of google.com, okay, I'll paste this. Okay, instead of name I'll give q. Okay, so ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಸೊ ನಾನು q ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ that will be submitted. Okay, here. Okay, if I do control yes, ಇವಾಗ ನಾನು I'll just go here. So enter the name place, I'll just enter cat. ಸೊ ನಾನು cat ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಡೆಮೋ. ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕ್ಯೂ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂಸರ್, ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು control yes. ಸೇವ್. ಓಕೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ready.com, control yes. ಓಕೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, reddit.com ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ಕ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯೂ input is text, id is name, the queue is the username. Okay, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ reddit.com ಹೋದರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಟ್. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ನಾನು ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ನೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಬಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಎಂಟರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಡಾಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಡಾಗ್, ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇವಾಗ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. Okay, so name. Okay, so name is very important. So not only Reddit, in case you google.com go through, no, so if I just go to the google.com, so if I just go here and type google.com, okay, so google.com nalli this is your some search, right? So if for example ನಾನು ಇಲ್ಲಿ cat ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, if I do cat, okay, cat ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, okay, I'll just go right click, view in view page source, sorry, view inspect. Okay, inspect. I'll select onto this. So ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಲಾಂಗರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡು, ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಟರ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ google.com. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ. So instead of Reddit,
I'll tell here google.com/search ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್? search ಇದೆ, /search ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ but /search. I'll go here. Okay, so the parameter is same thing, q. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ that is passed through this name attribute, and that name attribute is a q. Okay, q ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನೋ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, that name has to be passed here. Okay, so back end ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. If I just do here control yes, let me just go and save this and rerun. So I'll just go here, I'll go back. Okay, so ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು CAD ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, but this time it has to open the google.com. search ಇಲ್ಲಿ cat is equal to, okay, email. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇನು ಕೇಳ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೇಟಾನು ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so anyway, so this is how, okay, this is the what the meaning of form is. Okay, so for example ನಾನು remove ಮಾಡ್ತೀನಿ. So nelsumail dummy dot illenadro I'll just tell here action is some action ಅಲ್ಲಿ ನಾನು just hash ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. there is no action. Okay, there is no action. Control shift x. Okay, hash. Save. Right now ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ನೋಡಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ಇಮೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಮೇಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ google.com. ನಾನು ಆ ಇಮೇಲ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನೋ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇಮೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಡೂ Control Z, ಹೋಗುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಕು, Control Z, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ just to show the google.com. Okay, so Control yes. So if I have only one data in my form, that is q, and that has to be passed in my action. So if I just go here, refresh, okay, now one dida, so I'll just tell here cat, and if I do register, okay, so illi q bartide, but it's not, okay, 404 anta bartide, fine. Anyways, okay, but the point is ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ that will be showed. Okay, Control Z, okay, Control yes. So ಇವಾಗ ನಾವು saying name is equal to email. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು for example refresh ಮಾಡ್ತೇನೆ. So now I have the name, I'll tell cat. Email I'll just tell imran@gmail.com. Okay, so when I register on the takshan, you can see two information is being passed. What is two information? Q is equal to cat and the email is equal to this. E data will send ಆಗ್ತಿದೆ at the back end. Okay, so our data ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, so that is coming from this name. So name is very important attribute. So ನೀವು forms create ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ you need to set what is the action and what is the name attributes for the each and every input you are taking from the user. Okay, so this is what the name attribute is. So ಇವಾಗ ನಾವು radio buttons, checkboxes, selects inputs ನೋಡೋಣ, because right now we have just seen the basic inputs, text ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ email ಆಗಿರ್ಬೋದು. Even we have seen the color also, right? So color na set ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. So random even ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. Okay, even you have seen the radio buttons, and then ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, okay, for example gender ಇದೆ, okay, you need to select either male or female. Okay, ಅಲ್ಲಿ radio buttons ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Okay, so even like certain forms ನಲ್ಲಿ check boxes ಇರುತ್ತೆ, where you can just select the multiple check boxes, okay, based on some form requirements, right? So anta situation ಅಲ್ಲಿ you will go with the radio buttons and the check box inputs. Okay, even we have something called selects also. ಈ ಮೂರು inputs ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. First, let me just go to my documentation. Okay, so documentation refer ಮಾಡಿ will do it. Okay, first we'll see for the radio. Okay, so radio button, so this is, you'll get this kind of radio buttons. Okay, so this is your 3D radio buttons. Okay, this is my first radio button, second and the third. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು you can see one more a new tag called Fieldset. Okay, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. So Fieldset. So what is this Fieldset? So Fieldset will just group the elements. Okay, just a second. Okay, so we have something called a field. Okay, so field set ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it provides, it groups the related form elements. Okay, so this is my opening tag of field set and this is my closing tag of field set. So this is one my field set. Okay, so ಇವಾಗ ಈ field set ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, okay, so we have something called legend. Okay, so legend and the field set will work together. Okay, so legend will give the information. Okay, you can see select a maintenance drone. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, I'll just copy this, Control C. I'll go to one of my form. Okay, so I'll just go back. So I'll go here. I'll just remove this everything.
Okay, remove this everything. Okay, so Control Z, and remove this everything. I'll paste it. Okay, so the field set, so if I done a control yes and the same ಮಾಡಿ, if I just go and refresh it here, so I'm getting radio buttons. Okay, select a maintenance drone. So idu ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, it's coming from the legend. So field set is just a grouping of the form elements. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು field set ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು requirement ಹಾಕೋಬಹುದು. Okay, for each field set I can have the legend. Okay, like a heading. So this is my div, because div is separating my each and every inputs. Okay, it will try to break down because ಇದು inline element, right? So in case ನೀವು div ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ inputs ಒಂದೇ line ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, for that reason we need to add the div. So here we have the input. Okay, so input is radio, type radio ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Okay, next is we know why we're using the ID ಏನಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಬರೀಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೇಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಫಾರ್ ಇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ವಿ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is selecting this. Okay, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is selecting this. It is happening because of the same names. Okay, name. The name is same. Okay, so in case ನೀವು ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ it will do the multi select. Okay, so to have the ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಜೊತೆ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯೂಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂ. Okay, here it is DWWY, here it's Louis. Okay, and this is by default we have something called checked andre ಏನು, so by default ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸರ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಲೈಕ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂಗೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಇಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚೆಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಚೆಕ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಚೆಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಚೆಕ್ಡ್ and save this, control yes. If I just go back and refresh, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೆಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆ ನೇಮ್, ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರೋನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂ. Okay, so in submit form ಹಾಕು ನೋಡೋಣ. If I just do here, I'll go here, I'll tell here button. Okay, I'll just tell here button, button, button tag. Okay, I'll just tell here submit. Okay, submit, and type is also submit. Okay, I'll type here, type is a submit. ನೋಡಿ 4 ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಬಟನ್ ಇದೆ, ಮೆನ್ಯೂ ಇದೆ, ರೀಸೆಟ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇದೆ. I'll just do the submit. I'll do control yes. I'll just go here. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಐಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಐಲ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡ್ರೋನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹ್ಯೂ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಮ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಚೆಕ್ಡ್, ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, go back, refresh, and see by default it is checked. Okay, for example ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, DWEY submit. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ can see DRONE equals to DWEY. Okay, this is what the value I am submitting it. Okay, so this is how you add the attributes for the radio buttons. Okay, so now let's see for the checkboxes. Okay, so ಇದೇ ತರ you have something called checkbox. This is your checkbox. Okay, ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಚೂಸ್ ಯೋರ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐದರ್ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಐದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ div. Okay, input. Okay, type is check boxes. So you'll type in into here we have the type of radio, but here the type is check boxes. Okay, and ID nam gotu enik use ಮಾಡ್ತಾರೆ for the label connection, and the name for the form submission at the back end with the name with help of the scales. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will try to send the scales at the back end. See ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. Okay, so it completely depends on what type of data you are using. Okay, what type of input you are using. So based on that particular input ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ you need to set all these parameters. Okay, so this is for the checkboxes. So next we have this select. Okay, so if we just scroll down, so here we have something called select.
ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಬೋತ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ನೇಮ್ಸು ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದು 1 ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಇಸ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೇಂಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ರೇಂಜಿಂದ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಅಂತ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೀ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಐ ಡಿ. ಸೊ ಈ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ this is the name bandi the pets information which I need to pass during the form submission. So idil values use ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, so this is the default one. The value bandi please choose the option. So value bandi dog ಇದೆ, cat ಇದೆ, hamster ಇದೆ, parrot ಇದೆ, spider ಇದೆ, goldfish ಇದೆ. So for example ನಾನು ಇವಾಗ ಯೂಸರ್ ಆಗಿ I'll just go and select this dog and submit. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ 2 ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದು Drew which is coming from that radio option, radio option, and the pets is coming from my this checkboxes pets. You can see, so pets is equal to what? So pets is equal to, it's a dog. Okay, I have submit, I have selected the dog while submission. Okay, so this is about the selects. So see, complete depends ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. All right, so now let's see the 2 more inputs. One is the range and the text area. So I'll just go to the forms. Shall the forms? Okay, so forms nalli, if I just go here, inputs, HTML form, MDN. Okay, so next we have something called a range. Range. Okay, this is my range. Okay, I'll open this in new tab. Okay, range in ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, for example you want to select some audio settings. Okay, so for example you're telling, okay, this is my some range. Okay, so ಅಥವಾ ನೀವು max and min number ಕೊಡ್ಬೋದು, number of the number which you want to select it. Okay, so this is one of the example like audio settings. Okay, so volume ಆಗಿರ್ಬೋದು. You can see this is what the meaning of ranges. So ಅದು range ನ create ಮಾಡ್ತೀರಾ. So first you want to tell input, the type is range, and the ID is to connect with the label, that is for the volume, and so name, while I submit the value, that is the volume that is being passed. Okay, and so for the range I need to tell what is the min and what is the max. Very important. So for example ನಾನು ಇದನ್ನು execute ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let me just copy this. I'll add one of the form, control C. So ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊತೀನಿ. Okay, so for example I'll add it here, control S. I'll go refresh. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 5. ಈ 5 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೋ ಬೈ ದಿ HTML, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ 10. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ 10? ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ 1 ಸತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಸತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, 10 ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್, ಅದೇ ಥರ 11 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ that 5 value will be passed it. Fine. So this is what the meaning of range is. So next we have the text area. Okay. So next we have text area. Okay. So text area andre ಏನು, so the text will give this is your text. Okay. So text area kuda ide. So text is different. I think text area is different. Text body normal text you can enter it. We have something called text area. Text area. Okay, ನೋಡಿ text area. So text area will be a length of box. ಒಂಥರ box ಬರುತ್ತೆ. So here you can tell like how many rows and how many columns spaces you want to give it. ನೋಡಿ text area. I'll just copy this. Okay, I'll go here. I'll paste it. Okay. ಸೊ ನೋಡಿ ಐ ಡಿ ಗೊತ್ತು, ನೇಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೋಸ್ ಬಂದು ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಯು ನೀಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯು ನೀಡ್. ಸೊ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ and refresh, ನೋಡಿ by default I'm getting some kind of text. Okay, this is your text area. So this is the text. Okay, so confuse ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. text ಬಂದು just hardly ನೀವು some characters ಹಾಕೊಬೋದು, but text area ಬಂದು like a paragraph. Okay, so ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ that thing is handled by the rows and the columns. Okay, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ದಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. Fine. So yes, so this is all about the range and the text area. All right, so ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಬಟನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸರ್ಟನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಆನ್ ಎರರ್, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ and let's add the validation. So we have a different types of validation. Yave validations ide, I'll just list them out. We have something called required andre no, so this field has to be entered for must andre. So if you're not giving the data, form adu submit agala. Okay, the required is one of the validation. So next is the minimum length. Okay, so minimum length agirbodu. Okay, so for example ನೀವು text ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ but minimum length ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ? because whenever the user is entering the text value, so he can't enter 1 or 2. Okay, the minimum length ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಥರ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊತೀರ, ದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಲೈಕ್ +91. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಂಬರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊತಿದ್ರೆ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 7 ಮಂದಿ ಇಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಮೇಲ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ URL is one of the validation. Okay, and finally we have something called URL. Okay, stereo. Okay, let me just save this. Okay, so these are the different types of form validation. So one example ತೊಗೊಬೋದಿಲ್ಲ. So quickly I can just take I'll remove this everything. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಬಟನ್. I'll tell the type also. So type is button. Submit. Okay, control yes. ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಬಟನ್. ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಆನ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ
data validation. So next form validation ಆಗಿರ್ಬೋದು. So next even you can set the required ಜೊತೆ even you can tell what is the minimum, okay, minimum length. And tell min length is 3. Okay, min length is 3. If I do control yes, refresh ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. Okay, when I just W on the type ಮಾಡಿ submit ಮಾಡಿದ್ರೆ not submit. Why? You can see the please lengthen this text to 3 characters. Okay, so this is the validation. So ಅದೇ ಥರ you can keep the max also. Okay, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ max also you can get. Fine. So ಅದೇ ಥರ email ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ for example if I just tell here email, ಇದನ್ನು ನಾನು text ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು email ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. Okay, so email and I'll remove this min length because ಅದೆಲ್ಲ min length ಕೊಡಲ್ಲ. Okay, if I do control yes and go here refresh, assume I'll give here just Imran. Okay, submit on the quarter, it will not work. Why? Because @ kollebeko, because this is my email address. Okay, so ee tara validations team formula hakobeku andre we go with the form validation. So just remember these are the different types of form validation: required, minimum length, maximum length. So ಅದೇ ಥರ ನೀವು URL go check ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. Even you can add min and max for some number input. Okay, so this is all about the form validation. So ನಾವು ಒಂದು finally ಒಂದು registration form create ಮಾಡೋಣ. So ನಾವು ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, let's try to put up that into one single HTML page. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ index.html. So I'll just save this first. Okay, so ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊತೀನಿ. So let me just go and hit tab. This is my HTML template. So ನಾನಿಲ್ಲಿ registration form ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So this is my registration form. Alright, save ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let me just start with the basic heading. Okay, ನಾನು h2 ದಲ್ಲಿ I'll just give this is my registration form. Okay, just heading. So this is my registration form. Alright, so ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊತೀನಿ. Let me just add the form tag. I'll tell here form, hit tab. So action ಬಂದು ನಾನು just random ಆಗಿ hash ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ because right now we don't have any at the back end, right? So next form already ಏನಿರುತ್ತೆ, we need to have the label and the input, right? So first let's start defining the input. Okay, so first ನಾನು input define ಮಾಡ್ತೇನೆ. So input, so let's take a input the name of the user. Okay, so I'll tell input is text and let's add the label on the top. So I'll tell label. So for this I'll give the ID any ಕೊಡ್ತೀವಿ just to connect with the label, right? So I'll just tell ID is equal to name, and for name and ಇಲ್ಲಿ ನಾನು full enter your full name ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, just full name ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, so full name, okay, colon. Fine. So and apart from that even we need to tell the name. Okay, form submit ಮಾಡುವಾಗ that this is what it is passed at the backend. So that is the name, and so I'll give the validation that is a required field. This is the required. Okay, and the minimum length for the name should be 3. Okay, so minimum length, this is a validation. Okay, so minimum has to be 3. Fine. So minimum length should be equal to 3. Okay, so control yes. So let's see how it is looking. If I just go back and refresh, so registration form full name anta bandide. Fine. So now let's try to add the email. Okay, so I'll just copy this because it repeatedly type madala. I'll just copy this and I'll paste it. Okay, so next is the instead of text I'll tell email because ನಮ್ಮ ಹತ್ರ type ಬಂದು email ಅಂತ ಇದೆ. Let me just type email and the ID I'll give as email. Okay, ನೀವು ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಿಬಗಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟು ಇಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ನೇಮ್ಸ್ ನೀವು ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಮ್ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಇಮೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಐವ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐ ಡಿ. ಓಕೆ, ಇಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಇಮೇಲ್. Email. Fine. So let me just so email gave minimum length bada, so I'll just tell here required field idu bandi required. I'll do control yes, I'll go here, refresh. Okay, I got this. Okay, but I want this in a different line, so adina div hakontini. Let me just try to add the div. So let me add the first div here, div. Okay, e div valgade let me just put this information. I'll do control x,
and paste it here, control V. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ div. And let's add this information. I'll do control X. I'll do control V. All right, so next let's add one more div. I'll tell div. Okay, so e div already, let me just take a password now. Okay, phone number. Okay, email ಆಯಿತು. Let's take the phone number also. ಇದೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Okay, let me just do control C. Okay, I'll do control V. And here the type is a phone. Type is tell. Okay, type ಬಂದು TL ಅಂತ ಇದೆ, tell ಬಂದು phone number ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so tell. And ID is, I'll tell phone. ID, I'll tell phone. Okay, so name bandi, I'll tell phone. So now ಇಲ್ಲಿ validation ಗೆ I'll give required, and along with the required I'll tell the pattern. So ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ pattern ಅಂತ. Okay, I'll tell pattern, and inside the pattern I'll tell it has to start from 0 to 9. Okay, and it has to be a 10-digit number. Okay, 10-digit number. It is the pattern. Okay, and even I'll add the required. Fine. So the for will be my ID. I'll tell phone. Okay, and the name of the label I'll tell phone number. Okay, so I'll do control yes. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸಿ ಇಮೇಲ್, ಫುಲ್ ನೇಮ್, ಇಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. div control C, control V. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. Type is password. Okay, so ID bandi password, and the name I'll tell password. Okay, and so password ಅಲ್ಲಿ min length set ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so min length. So min length is 6. Okay, so 6, and what is the required field? Password bandi required. So password is mandatory irutte, even if you're not giving. So the behavior bandi default irutte. Okay, it's a password, PASSWRD password. Okay, so for ID hakobeku, same ID name, that is a password. Okay, and here I'll tell password. Alright, so adhe tarah you can just add the more thing. Okay, checkbox hakoli. Okay, so even you can just add the gender. Okay, you can add the checkboxes. Okay, and finally na idra end martini. Okay, let me just tell the button finally. Okay, I'll tell button, and the button type is, I'll tell submit. Okay, I'll tell submit, and il bandi nanu I'll just tell that register, REGISTR register. Okay, so control yes. Fine. So ivaga nanu hogi ಅಲ್ಲಿ refresh ಮಾಡಿದೆ. So this is what the final form you can see. So of course it designed illa, it's not, I mean like spaces ನೋಡಬಹುದು, box mail ಬಂದಿದೆ. Okay, it's not in the proper format. So designing alla we'll learn that in the separate session, that is in CSS class. Okay, so now so ಇದನ್ನ fill ಮಾಡಿ submit ಮಾಡೋಣ. Let's see how it looks, and so let's do that. So first is the first name. Okay, I'll tell Imran. Okay, so next is the email address. I'll tell imran@gmail.com. So phone number 89711481116 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Password 123456 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Okay, so now if I just tell register, so form submit ಆಗುತ್ತೆ. The main thing which you observed here is, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಮೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮ್ರಾನ್,
Okay, the next you're telling me email is whatever the email you have sent, phone number and the password. Okay, so this is how it works. So ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕಲಿತೀರ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. All right, so yes, so this is all about the HTML. So now the next main session on the CSS. So yes, so I'll be starting the CSS in the next session. Okay, so see you soon.